సో ఇప్పుడు క్రిస్టల్ రిపోర్ట్లో in crystal report we have things crystal report nothing but see maybe we can't take a printout directly. There's no option of taking a printout. Okay, as well as we can't do any facts from there. Mail చేసుకోవచ్చు బట్ something of facts కానీ డైరెక్ట్లీ మనం ఈమెయిల్ అటాచ్మెంట్ చేసుకోలేము ఈమెయిల్. ఓకే. సో ద థింగ్స్ వి హ్యావ్ హియర్ ప్లస్ వీ కెన్ మనం దీనికి ఏ ఫార్మేట్ ఆ ఫార్మేట్ కన్వర్ట్ దీన్ని మేము ఈ ఫైల్ మనము పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ ఆ ఫార్మేట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏ సిఎస్సి ఫైల్లో రికార్డ్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఎక్సెల్ షీట్లో రికార్డ్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే హెచ్టిఎంఎల్లో ఎక్స్ఎంఎల్లో ఇలా డిఫరెంట్ ఫైల్లో ఫార్మేట్లో వీ కెన్ సేవ్ దిస్ రిపోర్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీస్ ఆర్ వన్ టూల్ విచ్ కెన్ సపోర్ట్ యుఎన్బి సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ యుఎన్ఎక్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 2 ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Means what this supports a entire universal support చేస్తుంది. Okay. And it supports directly SAP support చేస్తుంది. SAP లో ఏదైనా SAP PCC కానీ BW కానీ ఏదైనా. దాంతో పాటుగా supports SQL. It supports directly Oracle. Okay, అలాగే different systems we have the data. So మిగతా database ని maximum direct support చేస్తుంది. Okay. It's a very advantage. I know advantage it has BW connectivity also. BW is directly up to the data. Oh, you mean SAP like while coming to Webby part, మనము either BW కానీ anything we create a universe and universe through we access that. Here we can pull, but by using a best queries మాత్రమే pull చేయగలుగుతాం. Info cube ని DS ని చేయలేం. ఇక్కడైతే మనకు డైరెక్ట్గా ఇన్ఫో క్యూబ్ DS ని పుల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బెస్ట్ క్వెరీస్ పుల్ చేసుకోవచ్చు. 2 ways ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. 2 ways we have here. And one more thing in crystal report we can create a page. రియల్ టైమ్ లో A4 షీట్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఒక A4 షీట్ we can డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ A4 షీట్. ఓకే. దాని తర్వాత ఇప్పుడు we can decide your page settings also. The default is A4 sheet లో వస్తుంది మనకి. ఈ A4 sheet కూడా it will divided by the 5 parts. This is the first part of the page, the second part, third part, and the 4 and 5 the part. Okay, the first part we just called as report header. Then we call as page header. It is called detail. Body. Body. See the unterm report footer, which is called a report. Sorry, page header, page footer. So I see how a page header row we can add 2 address. Suppose you are doing mailing something else, you can add 2 address here. As well as the right side now we can apply some company logos. We have some like Tata Infotech, Tata Steel ani, Telecom ani, something like Reliance ani, ICICI Bank ani ilati. Ikkada we can assign some heading. Ikkada heading kosam we use this. Suppose ICICI Bank is one account AC number, then bill details. Okay, debited, credited, some bill details, some information, credit card information laga. Okay. Ikkada actual record untundi ikkada. Something like this. Okay, detail ante complete detail record DB వచ్చే records అంతా కూడా ఇందులో స్టోర్ ఉంటుంది. So data, some data. ఇక్కడ header లో footer లో you can write some from address. Okay, some ICICI bank అని ఇలా. పక్కనే ఇంకా we can add some details. ఇక్కడ we can do some page numbers మనం చేసాం కదా, పేజ్ ఆఫ్ ప్రింట్ అవుట్ చేయడం కానీ, ఓకే, లేదా డేట్ అండ్ టైం ప్రింట్ అవుట్ చేయడం కానీ, మధ్యలో పేజ్ నెంబర్స్.
So crystal reports are the only reports like direct గా ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి we can directly send them to an email or anything, right? We don't have any Exactly. of this option like in any other reporting tools. వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇది. Huh? ఇంకో అంటే వేరే ఇంకా లేదు. ఇది మెయిన్ పవర్ఫుల్ టూల్. అదేంటంటే ఇక్కడ పేజ్ లో రిపోర్ట్ చే యూ కెన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్ పేజ్ హ్యాస్ వెల్ యూ కెన్ సెండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. వెబ్లో దేర్ ఇస్ ఆప్షన్. వెబ్లో వీ కెన్ క్రియేట్ అండ్ వీ కెన్ సేవ్ దట్ అదర్ ఫార్మాట్. దెన్ దట్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు మెయిన్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి డైరెక్ట్ దీన్ని వీ కెన్ సెండ్ యాజ్ అ రిపోర్ట్. ఫ్యాక్స్ కానీ మెయిల్స్ కానీ డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. అయినా ఒక A4 షీట్ లా ఇట్లా ఇట్ విల్ కమ్. వేరే A4 షీట్ లేదు మనకి. Right. సో ఇంకా వీ హ్యావ్ డాష్ బోర్డ్ ఉంది, డిజైన్ స్టూడియో ఉంది, లుమినా ఉంది. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇంకా. Okay. ఓకే. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఈ క్రిస్టల్ రిపోర్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్గా 5 టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ రిపోర్ట్స్ ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చి బ్లాంక్ రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ విజార్డ్ నెక్స్ట్ వన్. థర్డ్ వచ్చేసి క్రాస్ ట్యాబ్ రిపోర్ట్ విజార్డ్. Raju, the types of reports అవన్నీ. అందు మళ్ళీ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ ఎ క్రాస్ ట్యాబ్ సారీ మెయిలింగ్. The last one is lab. So these are 5 types of reports available in this crystal report. These are all types only. Then, so these are types we have in the report environment. So we can take forward one by one. Okay? Also blank report. So the name itself says it's a blank report. So when you open a crystal report, we choose option called blank report. We get a blank page, a A4 sheet. Okay. So based on yourself, like based on your requirement, you can design your report. Okay. You can add your tour address, company logo, like body details, from address, themes, colors, as well as bold, italic, even the we call it grouping, breaks, formulas, parameters, filtering out, ఇంకా సమ్మేషన్ కానీ ఇంకా పర్సనల్ కానీ like subordinates, everything, sub reports, duplicate reports, each and everything we can add on this crystal report. Okay, crystal reports also supports major calculation tools, formulas, each and everything supports by the crystal report. Okay, based on our theme, our requirement, we need to know the formulas. Okay, and all other easier formulas only. We have already ready-made formulas. You can use the same thing, no issues. If you want to create new one, I will show you how to create new one thing also. Everything's here. So okay, first we go to the blank report, and report wizard is a report wizard is the one which can comes with a with certain some themes. Okay, now just the fields are just them, and the report will generate automatic based on our theme selected. Okay, okay. A blank ఒక పేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ అలా కాదు ఒక పేజ్ డైరెక్ట్ ఒక డిజైన్ ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, అలాగే then we have cross tab సేమ్ బట్టి it will accept only 3 fields or 6 fields or 9 fields. అంటే మీన్ కాలమ్స్ ఆర్ Cross కాలమ్స్ రోస్ అమ్మని 3 ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ఇంకా ఐడియా ఉంటే ఇలా ఇలా 1 రో ఇలా అంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా సపోజ్ ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ డేటా అక్కడ కంట్రీ వైజ్ డేటా రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఇయర్ 1 ఇయర్ 2 ఇయర్ 3 ఇయర్ 4 ఇక్కడ కంట్రీ వాళ్ళకి ఇక్కడ యుఎస్ఏ ఇండియాలా ఓకే ఇలా సో ఈ విధంగా మాకు వచ్చే ఆప్షన్స్ వస్తుంది. దిస్ క్రాస్లీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ గెట్ ఓన్లీ 3 ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఇయర్ వస్తుంది ఇక్కడ సమ్మర్ ఇవన్నీ సమ్మర్ వస్తుంది ఇక్కడ కంట్రీ వస్తుంది
3 fields మాత్రం జనరేట్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇయర్ వైస్ దట్ క్రాస్ టాప్ చూసారండి ఆ క్లాస్. దెన్ యూ హ్యావ్ మెయిలింగ్ లేబుల్. మెయిలింగ్ లేబుల్ ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీకు ఏమైనా మెయిల్ చేసుకోవాలి సడన్గా. ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఒక 1000 కస్టమర్స్కి 10,000 కస్టమర్స్కి మెయిల్ చేయాలి త్రూ పోస్ట్ చేయాలి. వాళ్ళకి మెయిల్ పోస్ట్ చేయాలి, సమ్ లెటర్స్ని పోస్ట్ చేయాలి. ఈ కెన్ జనరేట్ రిపోర్ట్ లాగా ప్లస్ అడ్రస్ మేము అది ఎన్వలప్ మీద రాస్తాం కదా, ఎన్వలప్ మీద అడ్రస్ అది రాయకుండా డేటాబేస్ నుంచి ఆ అడ్రస్ తీసి ఒక వైట్ కలర్ పేజ్ లో ప్రింట్అవుట్ చేసి దాన్ని ఆ లేని లేబుల్ ఆ సైజ్ తగ్గట్టు మీకు కట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఆ అడ్రస్ దట్ వీ కెన్ పేస్ట్ ఇన్ ఎన్వలప్. వాటి కోసం వీ కెన్ యూజ్ ఏ మెయిలింగ్ లేబుల్ రిపోర్ట్ విజార్డ్ చేస్తాం. So using the same template, we can mail it to like 1,000 customers కానీ any number of customers. Exactly. So వాళ్ళ టూ అడ్రస్ వచ్చేసి మనము డైనమిక్ వి పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఎస్. ఇంకా అంటే నాట్ ఓన్లీ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. టూ అడ్రస్ అని, ఫ్రమ్ అడ్రస్ అని, రిటర్న్ అడ్రస్ అని, అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2, అడ్రస్ 3 చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి మీకు ఏది కావాలో అవుట్పుట్ అదే చూస్ చేసుకోవాలి, లిమిట్ చూస్ చేసుకోవాలి. దెన్ మేక్ ప్రింట్అవుట్స్. దెన్ OLAP అంటే డైరెక్ట్లీ సపోర్ట్స్ BW queries. BW info query you can directly do it. ఓకే. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా. రాజు మాకు ఒక సపరేట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసేయండి ప్లీజ్ దీంట్లో, ఎందుకంటే నిన్న ఐ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ ద యూజర్ విచ్ యూ గేవ్, బట్ ఎవరో సేమ్ ఇంకో ఎవరో క్యాండిడేట్ అదే యూజర్ తో లాగిన్ అంటే నా సెషన్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. అవును, మీ ముగ్గురు ఒకటి ఆగినా అది రాదు, అదే ఒకటే ఆగినా కావాలి. అదే నేను కిరణ్ కి కూడా అదే చెప్పాను, లైక్ మా కోసం ఒక సపరేట్ యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిండి అని, సో దట్ అది ఓన్లీ మాకు మాత్రమే షేర్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది, వాళ్ళకి తెలియదు మళ్ళీ. నేను కిరణ్ కి చెప్పాను, ఐ థింక్ కిరణ్ విల్ డూ ఇట్ అని చెప్పాను. ఓకే, మీకు న్యూ వన్. So business intelligence को crystal report, okay. So we have crystal report 4 లో ఒకటి ఉంది, 8 లో ఒకటి ఉంది, and 11 ఒకటి ఉంది. Okay, so we are using 2:11. So recent ఏదండి, recent version ఏంటి? Recent 12 13 ఉంది. Okay, but the same. I'll show you this also. So you can చూడండి, we have the blank report wizard, cross tab report wizard, mailing label, OLAP to cube. Okay, so if you go with the first blank report, is a e-fashion general this way. So when you expand here, we get a n number of characters. So this support access e-fashion, ADO.NET. It supports the databases file, different databases. It supports Java bean connectivity, JDBC, ODBC, OLAP data, OLED provider, Salesforce. Supports all predefined. So if you get the reference, so just expand this one. If you log into our universal server, very positive. Then press OK. You got a list of things you can choose. Just go. Okay. So maybe my creation files in the lake version. Let me see. No, file. I'll take the e-fashion only. Easy gather. Very files leave. Take e-fashion. And I think you have to pull that from the universal concept. Fine. Let me choose a year. Then store low state, then with object of sales revenue quantity. Okay, before chal, then you can see later. Okay, then choose this file here. The same thing you can choose HANA SQL Server, same thing. Okay, so now you can a blank page report header ani, page header ani, detail. Okay, report footer and the page footer like this way. If you arrange yourself, you arrange like this. You arrange like this. You can design just coach. Then right side option ఉంది ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ క్వెరీ వస్తుంది, అందులో ఫీల్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక మీకు ఏ ఫీల్డ్ అది ర్యాండ్ అప్ అన్నది డీటెయిల్లో. ఓకే, డోంట్ ర్యాండ్ అప్ అన్నది పేజ్ హెడర్లో. పేజ్ హెడర్ ఓన్లీ హెడ్డింగ్ అంటే ఒకటే వస్తుంది, అని రావు, అనే వాల్యూస్ రావు. స్టేట్
అలాగే సేల్స్ రెవెన్యూ, అలాగే ఇది చూడండి నేను ఇక్కడ చేస్తాను పేజ్ హెడింగ్లో, దీనికి గెట్ ఐడియా. దెన్ ఇప్పుడు ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తాం, చేస్తే యూ గెట్ అవుట్పుట్. ఓకే, ప్రివ్యూలో గెట్ అవుట్పుట్, డిజైన్ అగైన్ యూ గెట్ సేమ్ థింగ్. సో ప్రివ్యూ యూ గెట్ లైక్ చేస్తాం. ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఒకటే వచ్చింది, వై బికాస్ వీ డింట్ మేక్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ హెడర్. సో అగైన్ మళ్ళీ దీన్ని డోంట్ టైన్ అప్ కింద, సో జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ అండ్ create new one here. Okay, now go to preview. See, guys, we got all the records. Okay, we can just do some modification on this. So we're heading changes some color. Okay, bold in like, so bold betti some red color heading is some it look likes, and if we choose a yes cut out because yes ఇలా cut out ఉంది. Start just కొంచెం auto change size increase ఇలా క్వాంటిటీ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ప్రివ్యూ డన్. అగైన్ మళ్ళీ ఎస్ కట్ అయింది ఫీమేల్తో. సో మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. డన్, లైక్ యూ హ్యావ్ ఏ థింగ్స్. దెన్ ఇక్కడ నాకు 2 4 5 6 అని ఒకే దాంట్లో ఉంది. సో ఐ బి కన్ఫ్యూజింగ్, నాకు అలా కాదు, నాకు 4 సపరేట్ కావాలి, 6 సపరేట్ కావాలి, 7 సపరేట్ కావాలి. Then we can add a grouping. Okay, see how we add group. Start the required field, insert group, insert group, just press OK from this field, insert group. Now preview, we got a group wise data. So 4 separate, 5 separate, 6 separate laga. రాజు రియల్ టైమ్ లో యూజువల్లీ వాట్ దే ప్రిఫర్ గ్రూపింగ్ అంటారు, అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అని ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ యూజువల్ గా డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా ఉంటుందా, అంటే దే వాంట్ ఇన్ గ్రూప్ ఆర్ వితౌట్ గ్రూప్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? Yeah, we have default. We'll see in the part of the stuff. You know, grouping. Anyways, we use a grouping always because they need to have a always grouping one. The state, the group definitely. Okay. Then now we can add a grouping. Then suppose I did a summation of the summary of the sales revenue. Insert option summary. Okay, summary of this sum. The default is summary. We count average, పెట్టుకోవచ్చు, maximum, minimum, count, discount. Okay, largest value, weight, అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ డిఫాల్ట్ సమ్మేషన్. ఓకే, దెన్ ప్రివ్యూ, లాస్ట్లో సమ్ వస్తుంది. సో ఇలా వస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ అంటే సైజ్ సరిపోలేదు, జస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకే, లైక్ వి గెట్ సమ్మేషన్. ఓకే, లైక్ దీని మీద కొంచెం టెక్స్ట్ రాసాం. హియర్ టెక్స్ట్ వి హావ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. So if you want to write some quarters, you can write it 2 box quarters. Okay. Last question. Then Mali can has MS Office to deal return. Okay. Some other modification we can apply all this stuff. Then ikkada naku insert cheyali oka text box. You have to indicate it's a grand total. Okay, grand total. Done. Now go to preview. We see here we got a grand total. Okay, like this. ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఇలా కాకుండా ఐ నీడ్ ఏ సమ్మరీ ఆఫ్ ది డిఫాల్ట్, సమ్మరీ ఆన్ ది సబ్ టోటల్. ఇక్కడ మాకు టోటల్ వస్తుంది, బట్ ఐ నీడ్ ఇయర్ వైజ్ సమ్మరీ. దెన్ వాట్, మళ్ళీ సేల్స్ పట్టుకొని started for insert summary, but here we have to choose summary location. We choose a grand total at footer lo, ala kaagona I choose on the group wise. So I did group wise, just go to view. Now we get a group wise summary. Okay, it's a total group wise summary.
కట్ చేసాయంటే కట్ చేసుకుని బెటర్. Okay, as we have sales, so you can arrange some modification also. You will update coach again. As you can do arrangement. The middle we can write some other insert text box. You have to have a this one, subtotal. Okay, guys, you can add a subtotal. Done. Okay, guys, you get a subtotals grand total of each and every year wise. Okay, so once this get license, so I want to do some extra formula. Okay, like I need some discount value is not coming from sales, so sales you have to discount or feel extra feel all. So you can add from here, you can add a formula from here. You can have formula, new formula, write field name. Discount. ఇక్కడ ఈ ఫ్యాషన్ డిస్కౌంట్ మీన్స్ ప్రైస్. సో దీన్ని ఒక ఇంటూ సమ్ 0.4 అంటే 40% డిస్కౌంట్ కావాలి. ఓకే, లైక్ వన్. దెన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ యూ కెన్ యూస్ array ఫంక్షన్స్, alert ఫంక్షన్స్, ఓకే, రేంజ్, ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్, మ్యాథ్ ఆపరేటర్, ప్రింట్, ఓకే, స్ట్రింగ్, లైక్ లెంత్ నెంబర్ ఇలాంటివి ఉంది చూడండి. అన్ని లింక్, ఎల్ఎన్ లింక్, జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్. సో లోవర్ కేసెస్ నుంచి అప్పర్ కేసెస్ చేంజ్ చేయడం కానీ, ఓకే, లోవర్ కేసెస్ లేదా అప్పర్ కేసెస్ అని ఇలా కొన్ని ఉంటాయి మనకి. సో ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సేవ్ అండ్ క్లోజ్, వీ గెట్ ఏ జాయిన్. అగైన్ ఫర్ డిజైన్ మరి ఇది డిస్కౌంట్ ఇక్కడ టైం అప్ చేయండి. ఓకే, అక్కడ కాకుండా సేమ్. ఓకే, వీ గాట్ డిస్కౌంట్ In details. ఎస్, బికాస్ వీటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోడ్ Right. డీటెయిల్ అప్లై ఇక్కడ కాకుండా. సో లైక్ వేరే డీటెయిల్స్ కూడా. అండ్ దానిగా ఇది సమ్మరీ అనుకుంటే గ్రాండ్ సమ్మరీ అంటే గ్రాండ్ సమ్మరీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. గ్రాండ్ అండ్ సమ్మరీకి ఇట్ విల్ షో గ్రాండ్ సమ్మరీ హియర్ ఇండికేట్స్ సమ్మరీ కలర్. ఓకే, ఇది గ్రాండ్ సేల్స్ డిస్కౌంట్ ఇంత ఇచ్చాం, ఇంత ఉంటుంది అంత డిస్కౌంట్ ఇంత ఇచ్చినాను. ఓకే, సో థింగ్స్ యూ హావ్ టు ఇండికేట్. అండ్ ఇక్కడ నాకు కంప్లీట్ లుక్ ప్లేస్ ఇక్కడ యూ కెన్ యాడ్ ఏ చార్ట్. ఇక్కడ నాకు చార్ట్ కావాలి, సేల్స్ వర్డ్ చూసుకోవాలి. సో ఇన్సర్ట్ ఈ ఆప్షన్ కాల్ హియర్ చార్ట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హియర్ చార్ట్స్, పిక్చర్స్, బాక్సెస్. వాళ్ళకి ఒక చార్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. చార్ట్ డిఫాల్ట్గా ఇయర్ తీసుకుంటుంది, లైక్ 4, 5, 6. On to change has a state wise అనుకోండి. Then actually as the message chart expert data అన్ని అడ్వాన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఆన్ చేస్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్స్ ఇవ్వండి. Okay, let's get into the things. Now it's design a perfect report. Yes, page 1 of 1. Okay, it depends on page. It has only less data, so you have only one page. If you want to do extra page, you can add extra page. Okay, as you can do a charts formatting also. Okay, also as well as for insert here text box మరి గ్రూపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఓలాప్ లాంటివి క్రాస్ టాప్ సబ్మిట్ కూడా చెప్తాను. లైన్ అంటే మధ్యలో లైన్ కావాలంటే లైన్ జస్ట్ ఇలా మార్క్ చేస్తే దానికి మధ్యలో ఒక లైన్ వస్తుంది. ఇక్కడ లాంగ్ చేస్తే అక్కడ లైన్ వస్తుంది. ఇలా a small line will indicate lines. We have a insert operation box insert చేసుకోవచ్చు. పిక్చర్స్ లో ఉంటే కనుక we can insert the pictures also. చార్ట్ మ్యాప్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఫ్లాష్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే డాష్ బోర్డ్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు 3D ఎఫెక్ట్ లో. దెన్ ఇలా ఇంకా వేరే టెంప్లెట్ ఫీల్డ్స్ చేసుకోవచ్చు. థింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. దెన్ ఇప్పుడు ప్రివ్యూకి వెళ్దాం. రైట్ సైడ్ చూద్దాం. రైట్ సైడ్ ఫార్ములా ఇస్ డన్. ఓకే, అలాగే ఇంకో ఫార్ములా అనుకోండి, న్యూ ఫార్ములా. సపోజ్ యూ నీడ్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్టేట్. ఇలా అనుకోండి స్టేట్ ది.
సో నాకు లెంత్ కావాలి. సో యూ హ్యావ్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ యూజ్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ లెంత్ చేసుకోవచ్చు ఇలా, లేకపోతే లోవర్ కేస్ మిడ్ నేమ్ ప్రీప్లేస్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఆ స్ట్రింగ్ ఏంటో స్ట్రింగ్లో అది అందులో వేసేయాలి అంతే. ఓకే, నో పొజిషన్, నో కమాస్, క్లోజ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు సేవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాట్ ఎర్రర్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ కాబట్టి ఇట్స్ సేవ్డ్ లెంత్ అంటే ఇట్ టేక్స్ ఆల్. ఓకే, అలాగా length of the states. Okay, calify the 10, days is 2, so that it will indicate into length. Okay. Then here we have parameters, running parameters. Okay, this running total fields out some model chesa kutundi parameters అనుకోండి, అంటే యాక్టివ్ గా ఫిల్టర్స్ మై ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ తగ్గట్టు ఒక ఫిల్టర్ ఐటమ్ ఉంది. సో న్యూ పారామీటర్ ఇది చూడండి, మై పారామీటర్ ఇక్కడ నేను ఇయర్ అనుకో, ఇయర్ వేస్తే ఎంటర్ ఇయర్ వస్తుంది. సో ఇయర్ మీద చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎంటర్ టెక్స్ట్ వస్తుంది ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ నువ్వు వేస్తే అది టెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. అది వీ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్, అంటే ఇన్పుట్ ఏదైనా కావచ్చు. సో ప్రస్తుతం నేను స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ను, బికాస్ ఇయర్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ ఓన్లీ, అది నంబర్ రాదు. నేను స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. ఓకే, డైనమిక్ అంటే ఇట్ విల్ పుల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది ఫైల్ సిస్టమ్. డైనమిక్ కాదు, స్టాటిక్ అంటే వీఆర్ గివింగ్ స్టాటిక్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ స్టాటిక్ గా వీఆర్ గివింగ్ 04, description కూడా 04, 2004. ఇంకో ఫీల్డ్ వీ హ్యావ్ 2005. స్టాటిక్ అంటే మాన్యువల్ ఇవ్వడం స్టాటిక్. సో ది ఫీల్డ్లో ఎన్ని ఉంటే వాల్యూస్ ఆ వాల్యూస్ తీసుకోవడం డైనమిక్. ఇక్కడ చూడండి, we have ఏదో ఆప్షన్ రీడ్ ఆన్ ప్యానల్, ఎడిటింగ్ ప్యానల్, ప్రాంప్ట్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. ప్రాంప్ట్ ఇదే డిస్క్రిప్షన్ ఓన్లీ, ఓన్లీ ఫాల్స్ అది టూ పెట్టుకుని డిస్క్రిప్షన్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. దెన్ ఇది ఆప్షనల్ ప్రాంప్టింగ్ ఫాస్ట్ పెట్టారు డిఫాల్ట్ ప్లస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మేము డిఫాల్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మీ ఇష్టం 214 అది డిఫాల్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇక్కడ అలో కస్టమ్ వాల్యూస్, బికాస్ అలో కదా ఈచ్ ఆల్సో కస్టమ్ వాల్యూస్. అలో మల్టిపుల్ వాల్యూస్, మీకు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే వీ కెన్ అలో చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫాల్స్ కూడా వీ కెన్ అలో ఓన్లీ ఒక సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, లెంత్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమం లెంత్ అంటే ఇంత ఈ లెంత్ మాత్రం ఇన్పుట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్. సో అది లెంత్ అంటే ఇట్ నాట్ సపోర్ట్ లెంత్ మ్యాక్స్. ఓకే, ఇలా ప్లస్ షో మార్క్ ఇవన్నీ షో వాల్యూస్ పర్సెంటేజ్. ఒక ఇయర్ అయిపోయింది. సో హౌ టు యూజ్ దిస్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఉంది, ఫిల్టర్లో వీ కెన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫిల్టర్ ఆన్ రికార్డ్ ఆన్ ఇయర్ బేస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇయర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ పారామీటర్. సో ఇది ఇయర్ పారామీటర్ హియర్, జస్ట్ కాల్ దిస్. ఓకే, దెన్ టెస్ట్. ఓకే, ఫ్యూచర్ ఇలా ఎంటర్ యువర్ వాల్యూ. ఓకే, 4 టెస్ట్. ఓకే, like you get only 4 value. Nice. Then మళ్ళీ రికార్డ్. ఓకే, ఓకే, listen. Again you want to see some other prompt, you can refresh చేసాను. At every refresh, so prompt for a new parameter. So మళ్ళీ enter 25 values. మళ్ళీ refresh, prompt the new parameter. Then a 6 value. So enter a value is 6 value. So like వద్దనుకుంటే you can just remove this prompt. Then you got it, all the values. This is how your parameters and input parameters will work out. ఫిల్టర్ లో గ్రూప్ అవి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏ ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్. యా, గ్రూప్ మీద చేసుకోవచ్చు, సేవ్ మీద చేసుకోవచ్చు. రికార్డ్ అంటే మ్యాక్సిమం రికార్డ్ మీద చేస్తే అన్ని వీఆర్ ఫిల్టరింగ్ ఆన్ రికార్డ్. ఈ రికార్డ్ గ్రూప్ అంటే ఓన్లీ 12 4 అలాగే సేమ్. ఓకే, గ్రూప్ చేసిన అంటే ఇన్ కేస్ మీరు కనుక క్యాలిక్యులేట్ స్టేట్ తీసుకుని ఫిల్టర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టేక్ ఏ రికార్డ్ వైస్. రికార్డ్ అన్ని రికార్డులో సేమ్ ఉంది క్యాలిక్యులేట్. ఇక్కడ నేను రికార్డ్ వైస్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ఏరియాస్ బట్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఆన్ 12 4 సెపరేట్లీ. ఓకే, ఏ దాకా గ్రూప్ అంటే మీ గ్రూప్ 4 ఉంది, 5 6 ఉంది, వాటి మీద రికార్డ్ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ వైస్. ఓకే, ఓకే. Okay, in case if I use the state, then you have to use the record only. So ఇక్కడ we have summary total field, ultimate group we all చేసాం. Then we have group name we already చేసాం. Then special
fields చూడండి. స్పెషల్ ఫీల్డ్స్ యూజ్ హియర్ అయితే డేటా టైప్ ఇప్పుడు డేటా టైప్ రాయడం ఇక్కడ నాకు డేటా టైప్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ పేజ్ ఇలా అయినా పేజ్ అనుకోండి, పేజ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ మధ్యలో. సో పేజ్ ఆటో వన్ పేజ్. సమ్ చార్ట్ చూడండి. వీ హ్యావ్ కరెంట్ లొకేషన్, ఓకే, వీ హ్యావ్ కరెంట్ సి యూజర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్, డీటెయిల్ పాస్వర్డ్, ఇక ఫైల్ ఆథరైజేషన్స్ ఇప్పుడు ఉంటే వచ్చేసేవి రైట్ ఈచ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దాని తగ్గట్టు వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్స్. అన్నీ కాకుండా మాకు వాటి పేజ్లో ఏమి ప్రింట్ కావాలో అన్నీ ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ డేట్, టైమ్ జోన్, సెలెక్ట్ లొకేషన్, కానీ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ స్పెషల్ ఫీల్డ్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. మీకు ఏదైనా యూ కెన్ జస్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ యువర్ దిస్ వన్. Then now it's a perfect report, like it's one report. Done. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ అని సేమ్ థింగ్, సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇన్సర్ట్ అని షార్ట్ కట్స్లో. ఓకే, షార్ట్ కట్స్ ఇలా వీ హ్యావ్ సేమ్ ఆప్షన్స్ హియర్. ఓకే, సబ్ రిపోర్ట్స్ లాగా మొత్తం వచ్చేసి ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇవి రెండే ఎక్కువ యూజ్ చేసాం బ్లాంక్ రిపోర్ట్ లో. మ్యాక్సిమం అన్ని ఇవి ఉంటుంది. ఇంకా ఇంత పార్ట్ చూస్ అవుతుంది లేదా ఫస్ట్ అయిపోయింది ఫుల్గా. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ కంట్రోల్ మీకు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు తెలిసింది. ఓకే, గ్రూపింగ్ ఆల్ చేసాం. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఏ ఓలాప్ గ్రిడ్, ఓలాప్ కోసం చూసాం, ఈ కోసం ఓలాప్ చూసాం. సపోర్ట్ ఉంది అంటే ఈ రిపోర్ట్లో ఇంకో రిపోర్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి. నాకు ఇక్కడ ఇయర్ వాస్ ఉంది, ప్లస్ ఒక ఇయర్లో కాలిఫోర్నియా ఇక్కడ ఒకటి కావాలి సపరేట్. 2004లో కాలిఫోర్నియా సపరేట్ సబ్ రిపోర్ట్. సో క్రియేటెడ్ సబ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు సమ్ నేమ్ ఒకటి. ఇది ఇప్పుడు ఇది ఇయర్ వైజ్ ఉంది, అదైతే స్టేట్ వైజ్ అనుకోండి. స్టేట్ వైజ్ కావాలి all the reports to state, but year state wise the name ఇది report wizard సేమ్ ఈ ఫ్యాషన్ ఇది అది కూడా. ఓకే, ఈ ఫ్యాషన్ అంటే ఈ రిపోర్ట్స్ ఇంకో రిపోర్ట్ మేము చేసుకోవాలి మైస్ అది. నేను స్టేట్ వైజ్ కాంటాక్ట్స్ వన్ కావాలి, జస్ట్ 2 fields కావాలి. ఓకే, యూ కెన్ హ్యాండిల్ number of fields also, but I'll take only 2 fields. ఇక గ్రూపింగ్ అవసరం నాకు, no fields. ఓకే, ఇక మళ్ళీ చూడండి, యూ హ్యావ్ ప్రివ్యూస్, థీమ్స్ ఇవన్నీ. థీమ్స్ ఎలా కావాలి థీమ్స్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇంకో రిపోర్ట్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ రిపోర్టు ఎక్కడ స్టోర్ కావాలని అడుగుతుంది. లైక్ మీ డన్. ఓకే, సరే అండి, ఇక్కడ చూసాం. చూడండి వీ హ్యావ్ ప్రివ్యూ ఒకటి, దెన్ స్టేట్ ప్రివ్యూ. ఓకే, అవుట్పుట్ రాదు. ఒక్క నిమిషం. we'll take one more thing. మనం థీమ్ వేర్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ సబ్ రిపోర్ట్. Okay, we can take a new report of value. I'll take year, state, revenue. This one. Group by year. If I group by this one. Line chart. That's why we got 1/8 pages.
first page. You will clarify to 4, 5, 6, clarify state-wise report. Then go second page. Second page of Florida. Third page. Fifth page. Okay, well, last key we got a main report. So sub report. Okay, report lo inko report add chesko. Okay, so this is the last one I completed. Any part of the state review first page also last page you get a page wise. The space I put in the diagram here. We are getting clear. So our route previous thing as a point of this. So we are getting it. We have changes some size into just one. Just some management. Arrange our also. As you get first page and second page as last. Last page was always. The next page, next page, next page, next page, next page, next page. Then last page. ఇది ఒక రిపోర్ట్లో ఇంకో రిపోర్ట్ యాడ్ చేస్తాం సబ్ రిపోర్ట్ పేజ్ మళ్ళీ దానికి కీప్ ఇక్కడ ఉంటుంది నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే వీ గెట్ థింగ్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ పేజ్ మీద రిపోర్ట్లో ఇంకో రిపోర్ట్ యాడ్ చేస్తాం సబ్ రిపోర్ట్ Muted. Okay, so as we have here Unmuted. a number of things. That's called sub report and then we have options done all that. So we map and then you can add a map also with this map here. You want able to add right and flash so map address choose this call a map type so that I got map in because so not able to add here. Okay. Then we have different options. Okay. Same option we have already here for shortcuts from formula even easy equation. ఇది హైపర్ లింక్ ఇంకా హైపర్ లింక్ బాగుంటే ఇక్కడ దానిలో చేసినట్టు వెబ్లో సేమ్ హైపర్ లింక్ ఇక్కడ నో వెబ్సైట్ కదా ఇక్కడ మీరు అటాచ్మెంట్ చేసుకుంటే ఫైల్ కానీ కరెంట్ గూగుల్ గైడ్ కానీ కరెంట్ వెబ్సైట్ కానీ చేసుకోవచ్చు కదా వాటిని కరెంట్ వెబ్సైట్ ఓకే నో హైపర్ లింక్ మీరు అటాచ్మెంట్ చేస్తాము వెబ్సైట్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఫ్రమ్ google.com that you can paste it. Create a hyperlink, enterprise hyperlink. We can want hyperlink. That's it. Then design with icon చూడండి మౌస్ ఐకాన్ చూడండి దీని మౌస్ ఐకాన్ దీన్ని చూడండి క్లిక్ చేయండి ఇట్లా ఓపెన్ బ్రౌజర్ like this. Guys, we have here hyperlink address question. Then we have bookmark address question, different options. So we have dollar signs, currency marketing percentage question. We can do the highlighting that colors highlight just we have a character address, font size. The things we have in this stuff, and first is the file name. File low, save, close, save has. You can save this report in a PDF file, other stuff. Save the data. Print చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా పేజ్ సెటప్ పేజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ ఫైల్ ఫార్మాట్ చూడండి ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్ HTML ఫైల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓడిబిసి PDF అన్ని విత్ సెండ్ PDF ఫైల్ ఆల్ పేజెస్ డెస్క్టాప్ now we can easily make a dashboard. Done.
have. So it is 8 pages, so it shows all 8 pages separately. Last page వెళ్తే then nice. So దానికి తగ్గట్టు అరేంజ్ చేసుకుంటే you get all each and everything. Muted. As we have. Unmuted. I like not only can set it comment. If you have a main list, okay, you can that if you get it gets configure the output, you can add another onto the configure link. Not done. Then we can do exchange folder also. We have options, report summary, only we have file. Second, you can directly you can directly call the from SAP also. So it has some cache issues, perhaps cache, so it's not fully, but you can pull that from PW Bunny, PW file which you can pull the data. But it's not supporting right now, it's the large cache is there. 8 we can do 8 same code. We want to get a field explorer. Status bar on click just institution the class. We got it in the this one is field so we don't need view, uncheck this one, it will not come. Nice. Preview some. So we have a HTML preview sample and you can see all the string samples. Then you go format, it's the same format we have here. Then we have database. So we can add a database experts. So set as database locations, login and log off servers export. As we did in the first time. When you go start page, we will click on the back page now that we get connections. The connection is this stuff. And report low you have options. So select report, export, same thing. Formulas are just go to. Okay, formula workshop, alerts పెట్టుకోవచ్చు. Okay, ఇవి alerts కావాలంటే అనుకోవచ్చు కదా. అదే less than sound ఉన్నప్పుడు, కింద ఉన్నప్పుడు some create alerts పెట్టుకోవచ్చు. Straight okay, new message, old message, good condition. So we make condition ఇక్కడ. Okay, it's price equal to some 100 or greater than 100, less sales. ఇలాంటి alerts పెట్టుకోవచ్చు. So we can add a 3 status, then we can write. So is the sales equal to sales greater than some 10,000. Sales greater than between 10,000 and 20, sales less than some values. It shows alerts in the colors. Then select option. You just group just select here. Okay. Checking dependency. Errors of choose చేసుకోండి. Refresh చేసుకోండి. Print setup చేసుకోండి. Database column ente Raju. Yeah. So when you go for database column, just same connection. Oh, first establish. Okay. So you sort any pages we get connection. That is a database connection. ఇలా వెళ్ళకుండా ఇలా వెళ్ళొచ్చు. ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ అంతే. Okay. Then help documents. So things will be then this is how we have it. Do the blank report. Hello? Yeah. So next you go for report wizard. Okay. Report wizard only. We choose the same file. Select all the fields. We'll group on year. ఇలా ఇక ఇన్పుట్ అంతా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం. దెన్ సమ్మరీ కావాలంటే సమ్మరీ అన్నీ కావాలి. ఇక్కడ అనేది బార్ చార్ట్ కానీ లైన్ చార్ట్ కానీ పై చార్ట్ కానీ ఓకే ఫర్ లైన్ చార్ట్ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్స్ రేట్ చూపిస్తుంది డిఫాల్ట్గా. దెన్ ఇక్కడ థీమ్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఇలాంటివి దెన్ ఈ రిపోర్ట్ విల్ జనరేట్ ఆటోమేటిక్. దిస్ కాల్ రిపోర్ట్ విల్ స్టార్ట్ ప్లే చేసాం. ఓకే ఫస్ట్ పేజ్, second page. Okay, page down to only like page after page. The theme. Okay, Mali income we do like you want to do any modification, you can do it. Again, you can insert a chart, again logo gani, pie chart gani. Okay, the format change. Like here you can change the state,
Anywhere like ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే we need to do that in the details, right? I mean, Yes, any new ఇక్కడ column or డిజైన్. okay. యా డిజైన్. ఓకే, కొత్త కాలం మళ్ళీ కావాలంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫార్ములా రాసేసి తీసేసుకోవచ్చు, సైజ్ అటు చేసేసి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే గ్యాప్ నా జస్ట్ ఇక్కడ పెట్టేసి యూ కెన్ గెట్ సమ్ స్పేస్, యూ కెన్ యాడ్ ఏ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ స్టైల్ సేమ్ ఆప్షన్ విచ్ వీ హ్యాడ్ ప్రీవియస్లీ. ఇంతకుముందు ఈ డేటా అంతా బ్లాంక్ డేటాలో చేశారు కదా ఆటోమేటిక్ గా బ్లాంక్ రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ చేసిన డేటా రిపోర్ట్ డిజైన్ చేస్తాం, అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. అట్లా ఉండదు అంటే బ్లాంక్ లో ఇంతకుముందు చేసినది అంతా ఇప్పుడు వచ్చింది కదా. ఓకే, అవును. అది అయితే నేను చేశాను, నేను సేమ్ ఫైల్ చూసాను కదా. ఇక్కడ నేను చూస్ చేస్తాను, ఐ చూస్ సేమ్ ఫైల్. ఓకే ఓకే ఇన్పుట్ సేమ్ చూసాను, సోర్స్ నాకు బేస్ సోర్స్ సిస్టమ్ సేమ్ చూసాను అంతే. ఓకే, అది మై డేటాబేస్ అది ఏదైనా కావచ్చు, మాకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ జనరేటెడ్. ఆ రిపోర్ట్ ఏ ఫార్మేట్ అని జస్ట్ థీమ్ కదా, జస్ట్ థీమ్ మాత్రం ఇచ్చేట్టు. డిఫాల్ట్ అంటే అక్కడ మీ ఏ ఫీల్డ్ ఏ ఫైల్ చూసే దాని మీద మాత్రం రిపోర్ట్ జనరేటర్. ఓకే, ఇప్పుడు రిపోర్ట్ విజార్డ్ కి ఏం తేడా డిఫరెన్స్? రిపోర్ట్ లో మీకు అయితే మీకు డిఫాల్ట్ గా థీమ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక బ్లాంక్ రిపోర్ట్ గెట్ బ్లాంక్ రిపోర్ట్ మనం చేస్తున్నాం డిజైన్ మనకి తగ్గట్టుగా. అంటే మీకు మీ ఓన్ గా చేయాలనుకుంటే ఇంకొక బ్లాంక్ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ థీమ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంకొక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అంతే, ఏం లేదు. థీమ్స్ చాలా ఇచ్చారు కదా, ఆ థీమ్స్ ఇచ్చారు. సో రాజు రియల్ టైమ్ లో ఏం యూజ్ చేస్తారు? బ్లాంక్ రిపోర్ట్ అయినా లేకపోతే రిపోర్ట్ విజార్డ్? We use the cross tab report wizard maximum blank report report ఒకసారి అయ్యా బ్లాంక్ రిపోర్ట్ అవసరం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మాకు రిపోర్ట్ విజార్డ్ వెళ్ళిపోతాం, మా థీమ్స్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ అక్కడే యూ కెన్ డూ సమ్ దిస్ వన్ మాడిఫికేషన్. చూడండి ఇక్కడ చార్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ చార్ట్ నచ్చలేదు, పైసన్ కావాలి, జస్ట్ రిమూవ్ చేసుకో అంతే, ఇంకో చార్ట్ సెట్ చేసుకోవాలి అంతే. దాన్ని అంతే డిలీట్ పాత డిలీట్ చేసి కొత్తది ఇన్సర్ట్ చేయడం అంతే చేసుకోవచ్చు. ఇయర్ వైస్ మళ్ళీ. సో అది మన ఫస్ట్ అంటే మనకు రిపోర్ట్ విజార్డ్ బెస్ట్ అండి, మనకు థీమ్స్ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఏదైతే రిపోర్ట్ ఏంటంటే అది సైజ్ అని కటింగ్ బాగా వస్తుంది, ఇక్కడ సైజ్ అని చూడండి ఇక్కడ చక్కగా ఉంది. సో వీ కాంట్ డిజైన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ మాకు సైజ్ అంత రావట్లేదు, ఇష్టం వచ్చిన సైజ్ అంతా. ఓకే, అక్కడ సైజ్ బాగా వస్తుంది, ప్రివ్యూ పేజ్ లుక్అప్ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, చూడక పేజ్ లుక్అప్ బాగుంటుంది. సో దీన్ని తెచ్చుకొని మళ్ళీ దీనిపై మేము ఇక్కడ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. Raju, like if we do any report development in a blank report, and can we save it as a in the report wizard, like so that we can use it in the same template for next report? Yeah, same thing. మనం థీమ్ అంటే ఒక థీమ్ లాగా కదా. Yeah, ఒక blank report create చేసి, so if you want to use that as a template for another report, so report wizard లో దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ టెంప్లెట్ ఫీల్డ్స్ అప్పుడు కానీ మాకు టెంప్లెట్ లైక్ వీ కాంట్ యూజ్ ఎ టెంప్లెట్, we can use as a page only. Okay. But we can open the same page and we can do some modification. అంటే ఈ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రిపోర్ట్ లో మీరు ఇంకో రిపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేసి ఈ ఫీల్డ్ వద్దు, ఈ ఫీల్డ్ మార్చుకోవాలి, ఇంకో ఫీల్డ్ పెట్టడం, వద్దు, ఇలాంటి చేసుకోవచ్చు. అంతే అంతే. సో టెంప్లెట్ లా యూజ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ టెంప్లెట్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఇచ్చేస్తున్నాం, టెంప్లెట్ చూసాం, అది ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ గెట్ జనరేట్. సో ఆ టెంప్లెట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం, కానీ వీ కెన్ యూజ్ రిపోర్ట్స్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, అంటే పాత ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ ని తీసుకొని చేసేసి వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏం కావాలంటే అది పెట్టేసి అంతే. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ థింగ్. సేమ్ ఒక టెంప్లెట్ వేసినా అంతే, అలా వేసినా అంతే. సో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దెన్ యూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ క్రాస్ టాప్. క్రాస్ టాప్ అంటే చెప్పారు, we get I'll show you how it's happened. So next cross tab we have to choose only column, row and 3 fields మనం చూసుకోవాలి. ఇక్కడ నాకు ఇయర్ వైజ్, ఇక్కడ స్టేట్ వైజ్, ఇక్కడ రెవెన్యూ. ఓకే, ఈ 3 రావాలంతే. చూడండి, ఓకే, ఐ నీడ్ పై చార్ట్. ఓకే, పై చార్ట్ ఆన్ చేంజెస్ ఆఫ్ స్టేట్. చూడండి ఇలా వస్తుంది క్రాస్ tab. ఓకే, ఫినిష్. Done. A cross tab. So ఇలా ఎందుకు వచ్చింటే స్పేస్ సరిపోదు. సో గో ఫర్ డిజైన్, దెన్ ఇంక్రీజ్ స్పేస్.
That is like if we have some hierarchical fields, like suppose country, state, city, and town. Like we have four levels of hierarchy. But my cross tab lo cheppinattu like only up to 3 levels వస్తుందన్నారు కదా. So can we select that in the cross tab? నో వీ కెన్ సెలెక్ట్ హైరాకీలో చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ లెవెల్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు లైక్ ఇంటూ 3 చేయొచ్చు, అంటే 3 కానీ 6 కానీ లేకపోతే 9 కానీ చేసుకోవచ్చు. అదర్స్ మల్టిపుల్ యూస్ లైక్ మల్టిపుల్ లైక్ యూ కెన్ చూస్ దిస్ 2 హియర్ ఈ 2 హియర్ 2 4 ఇంకా 5. సో అలా చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఆడ్ నెంబర్స్ కానీ ఈవెన్ నెంబర్స్ కానీ. అంటే ఆ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయాలి అంతే. So here I choose only 3 fields. So in the California with respect to 2 and 4, it has some sales report. Mali ade California with respect to 2 and 5, some report, then total report, total sales. So ఇప్పుడు in this, like if you have another column like city in each state. Yes, city is because we can write down city and California. So California mali subsidies వస్తుంది. So California is a city sales 2 and 4 లో, ఈ సిటీ సేల్స్ 2 and 5 లో సిటీ ఎలా లేదా మీకు అక్కడ పైన ఇయర్ పెట్టాలంటే ఆ 2 and 4 లో ఆ సిటీకి ఇది సేల్స్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, మళ్ళీ 2 and 4 లో మళ్ళీ ఇంకో సిటీకి, 2 and 4 లో మళ్ళీ ఇంకో సిటీకి, దెన్ 2 and 5 లో ఇంకో సిటీకి, 2 and 5 లో ఇంకో సిటీకి, అలా వస్తుంది సబ్ కాలమ్స్. This is like 2 by 2, right? ఎగ్జాక్ట్లీ 2 by 2. Okay. సో 2 by 2 అని 3 by 2 అని అంటే మేము డివైడ్ చేసిన ఉంటుంది. Right. సో ఇలా క్రాస్ అంటే క్రాస్ ఇలా వస్తుంది. మరి ఇంకా సేమ్ మనం చేస్తాం మాడిఫికేషన్స్, గ్రూపింగ్ అడ్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆడికి మాకు ఇంకా గ్రూపింగ్ అవసరం లేదు, ఆడికి గ్రూపింగ్లో ఉంది. ఓకే, జస్ట్ మోడిఫై క్లాస్ చేసుకోవడం కానీ, ఇక్కడ ఫార్ములాస్ యాడ్ చేసుకోవడం కానీ, కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేసుకోవడం కానీ, ఇది పై చార్ట్ ఇంకా మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. అడిగే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, ఫిల్టరింగ్ అవుట్, సార్టింగ్, డిఫరెంట్ ఫిల్టర్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది క్రాస్ ట్యాబ్. కానీ రాజు, హౌ డు యూ డిసైడ్ అంటే మనకి ఏ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి అని? అంటే రిక్వైర్మెంట్ లో చెప్తారా దట్ వీ హ్యాడ్ టు హ్యావ్ అ క్రాస్ ట్యాబ్ ఆర్? ఇక్కడ మాకు ఇండియన్స్ అయితే వాళ్ళు మెయింటైన్ సమ్ ది టెక్నికల్ స్పెక్స్, అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఇది అంటే ఇది ఫినాన్స్ రిపోర్ట్, ఈ అకౌంట్ పేబుల్ కి ఈ క్రాస్ ట్యాబ్ మెయింటైన్ చేయండి. దాంతోపాటుగా ఒక ల్యాబ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ప్లస్ ఇది ఒక హెచ్ఆర్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ కి నాకు ఒక క్రాస్ ట్యాబ్ కావాలి, అదే రిపోర్ట్ అందులో మళ్ళీ ఏమేమి కావాలి, అయితే పై చార్ట్, అయితే బార్ చార్ట్, ఆ బార్లో ఏం లుక్ చేయాలి, లైక్ స్టేట్ వర్సెస్ క్వాంటిటీ, స్టేట్ వర్సెస్ రెవెన్యూ, ఇలాంటివి వాళ్ళు లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇక్కడ మాకు అదే తెలుగు ఐ డోంట్ నో ఇన్ యూఎస్ హౌ ఇట్స్ హ్యాపెన్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ వాళ్ళు ఫస్ట్ జాయిన్ కానీ వీళ్ళు ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ రాగానే అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ వీళ్ళు గివ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్, ఫస్ట్ అది రీడ్ వాళ్ళు 1 week టైం ఇస్తారు, చదువుకోవాలి. So when you read now, you get an idea actually. So is a process we are going on. So then next day he'll again explain you. So అంటే మార్కెట్ జరుగుతుంది. సో నేను చేస్తాను అలాగా అందరికి. సో ఇలా చేయాలి, ఈ బుక్ లో ఉన్న చూస్ చేయాలి అంతే. సో ఇంకా వాళ్ళకి టూల్ ఇచ్చేది, వాళ్ళు ఆల్రెడీ టూల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సిస్టమ్ యూజర్ పాస్వర్డ్ టూల్ ఇచ్చేస్తాం. ప్లస్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళు చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే. సో అంటే ఫార్ములాస్ అంటే ఎలా వాళ్ళు చెప్పారు, కానీ నాకు ఇది కావాలి, డిస్కౌంట్ అన్న ఒక ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ ఫార్ములా కావాలి, లెంత్ కావాలి, ఇంకేదా సమ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే అది యాక్టివిటీస్ కావాలి, స్ట్రింగ్ లెంత్ కావాలి, అప్పర్ లెంత్ కేసెస్ లోవర్ కేసెస్ మార్చాలి. సో ఇది మాకు తెలుసుకోవాలి, అంటే ఎక్కడ మార్చాం, ఫార్ములా మార్చాం, అది మాకు తెలుస్తుంది. హ్యాజెడ్ క్రిస్టల్ డెవలపర్, సో మనకు అక్కడ మార్చుకోవాలి. అలా వాడు జస్ట్ అవుట్పుట్ మనకి అవుట్పుట్ నాకు ఇలా కావాలి చెప్తాడు, దాని తగ్గట్టుగా మనం మార్చుకోవాలి. వాడికి అవుట్పుట్ ఇలా కావాలనుకోండి, సో అంతే ఇలా మార్చేస్తాం. లేదు వాడికి అవుట్పుట్ ఇలా అంటే ఇలా మార్చుతాం, ఇలా అంటే ఇలా. వాడు జస్ట్ అవుట్పుట్ మాత్రం చెప్తాడు అంతే. ఇంటర్నల్ మనం అన్ని చూసుకోవాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ మెయిలింగ్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు చూడండి మెయిలింగ్ రిపోర్ట్ హౌ చెప్పండి. I'll take this 3 fields only. సో ఇక్కడ చూడండి మెయిలింగ్ రిపోర్ట్ టైప్ ఏంటి. సో వీ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ వచ్చేసి రిటర్న్ అడ్రస్ అనే టైప్ ఉంది. ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, మీకు ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, మన డిఫాల్ట్ తీసుకుందాం. విత్ హైట్, హారిజాంటల్, వర్టికల్, టాప్, లెఫ్ట్, బాటమ్, రైట్, ఈ సైజ్ అన్ని ఇంచెస్ లో. ఓకే, చూడండి ఒక వైట్ కలర్ పేజ్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఇలా వస్తుంది ఒక అవుట్పుట్.
డిజైన్ చూడండి, ఇవన్నీ హైలో ఉంటుంది, ఒకటే మాత్రం షోలో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఎందుకంటే లేబుల్ కోసం, ఇప్పుడు వాడు అల్ట్రాస్ ఫ్రమ్ అల్ట్రాస్ అన్ని ఇన్సర్ట్ ఉంది ఇక్కడ, మనం ఏదైనా ప్రింట్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అసలు వీ కెన్ డూ కట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక నిమిషం కాదు, లైక్ ఈ ఒక బాక్స్ వచ్చి ఒక రిటర్న్ ఒక బాక్స్ వస్తుంది, ప్లస్ ఇంకో బాక్స్ అలా. సో మనం ఇక్కడ ఇలా ఈ పేజ్ కట్ అవ్వండి, ఇది వాడు ఆ ఇయర్ స్టేటస్ ఇవన్నీ, అలాగే ఒక వాడు పేరు, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, ఇలా 3 కట్ చేసుకుని వాళ్ళు మాకు ఎన్వలప్ మీద యూ కెన్ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా కోసం యూ కెన్ యూజ్ ఇస్తాం. మీకు ఐడియా ఉందా ఏమైనా? పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే మనకు వాళ్ళు సమ్ అది ఏది స్పీడ్ పోస్ట్ కానీ రేషియల్ పోస్ట్ కానీ వాళ్ళు డూ సమ్ స్టిక్కరింగ్. ఆ స్టిక్కరింగ్ కోసం మీకు ఏం ఐడియా ఉందా? స్టిక్కరింగ్ చేస్తారు, ఒక పేజ్ లో స్టిక్కరింగ్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళు ఒక్కొక్క హాఫ్ పేజ్ ఆ స్టిక్కరింగ్ కట్ చేసుకుని అలాంటి కోసం చేయడానికి ఇచ్చేస్తారు. అలాంటి స్టిక్కరింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. క్రాస్ ట్యాబ్స్ ఇది సో అలాంటి స్టిక్కరింగ్ కోసం అంటే ఇప్పుడు మాకు అలాంటి స్టిక్కరింగ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి రియల్ టైంలో, అంతే కదా, అలాంటి కట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మనము. సో అలాంటి వస్తుంది. కట్ ఆఫ్ ఎందుకు చేయాలి మనము? కట్ ఆఫ్ అంటే పేజ్ ఉంది నాకు, ఏంటంటే ఇంతో నాకు ఇది నాకు అడ్రస్ ఉంది, ఓకే, ఒక అడ్రస్ పొందాలి, ఇది ఒక పర్సన్ ఐడి, ఇది ఇంకో పర్సన్ అడ్రస్, ఇది ఇంకో పర్సన్ అడ్రస్. ఓకే, నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వచ్చేసి వాడు 1000 కస్టమర్కి మెయిల్ చేయాలి, సమ్ పోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎన్వలప్ మీద ఇలా యూ వాంట్ పేస్ అడ్రస్ అనుకోండి, సో ఇలా ఇంత కట్ చేసి ఒక అడ్రస్, ఇంత కట్ చేసి ఇంకో అడ్రస్, ఇంత కట్ చేసి ఇంకో అడ్రస్, ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఐడియా ఉంటుంది, మాకు స్టిక్కర్స్ వస్తాయి కదా, మాకు నెంబర్ స్టిక్కర్స్ వస్తాయి, ఓకే, కట్ ఆఫ్ స్టిక్కర్స్ లాగా. సో ఆ స్టిక్కర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి వి యూజ్ దిస్ పిస్టల్ రిపోర్ట్ మీనింగ్ కోసం, మీనింగ్ ఇవ్వండి. ఓకే, డేటా స్పెషల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1000 అడ్రసెస్ ఉన్నాయి, వి కెనాట్ స్క్రాల్ ఆల్ ద 1000 కదా. సో ఫైండ్ చేయడానికి అంటే సెర్చ్ చేయడానికి బై నేమ్ ఆర్ బై కదా. ఇక్కడ డీబీ నుంచి ఫస్ట్ మనం తీసుకొస్తాం, ఇక్కడ ఒక ఐడి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎన్ని స్టార్ట్ అయితే చేసుకోవాలి, అసలు ఇంకా డిసైన్ కూడా చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ అయితే ఈ అనుకోండి, ఈ అడ్రస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారిగా. మాకు ఫస్ట్ పేజ్ లో ఈ అడ్రస్ వచ్చింది, సెకండ్ పేజ్ లో బి అడ్రస్ వచ్చింది, థర్డ్ పేజ్ లో ఇలా. దెన్ మీకు అడ్రస్ వైజ్ గా మనకు కట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి, కట్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి వాటి మెయిన్ మీద. దెన్ యూ కెన్ డూ పోస్టింగ్. అంటే అదే ఒక సినారీ మాత్రమే, ఇలాంటి ఇంకా చాలా చేసుకోవచ్చు. ఇది మీరు ఎక్కడన్నా యూజ్ చేస్తారా ఇది ఇలాంటి రిపోర్ట్? ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఎస్ఎఫ్పి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తే, అంటే నా క్లయింట్ వచ్చి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఇది బాగా యూస్ఫుల్. క్లయింట్ డిపెండ్ మళ్ళీ బ్యాంక్ మోస్ట్ లైక్ రిటైల్ వాళ్ళు బ్యాంక్ ఆప్షన్ mostly. And the rest part is same. We can apply all those options. దీని కూడా normally But I was right, I got call from W. And after doing college, lapse one get the data from the resume Vivek రాజు మీ వాయిస్ కట్ అవుతుందండి బాగా. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాట్లాడుతున్నారు, సో అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. దెన్ Muted. ఓకే, నోట్స్ ఓకే, మీకు వినిపిస్తుందా? ఫైన్. సో ఇక్కడ వన్స్ యూ ఫార్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, సో ఓలాప్ అంటే వీ కెన్ పుల్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది BW, ప్యూర్లీ BW ఓన్లీ. సో I establish the connection to purely BW on the then test connection once. So once you do the test connection, so you can see we done the connections here successfully. Test assignment, then press OK.
Then expand. We got a number of cubes here. Cubes and DS which are on here. So you can choose anyone. Over here, test report, open. So once we establish the connection to BW, and you can choose the cubes or DSOs, and on that you can get a report. Just press next. Then you get like field. So you get customer binary and keep your report here. And next, slice and dash పెట్టుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మార్చచ్చు. And theme again, theme start చేసుకోవచ్చు. Okay, I need a no charts. Finish. సో రాజు పర్పస్ ఏంటి ఓలాప్ క్యూబ్ రిపోర్ట్ కి Unmuted. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము మనం? హలో Yeah, OLAP की cube OLAP అంటే ఇది BW అంటే it's a OLAP cube కదా. BW itself is a OLAP cube. Online this anti process. ఓకే ఓకే అంటే so we instead of getting data from the different systems universal, you can directly pull the data from the SAP BW system directly. That's the advantage. So our advantage కి ఒక రిపోర్ట్ లా వాడు ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా అంతే. So BW కాకుండా is there any other OLAP systems like in use? So we use యా అవుతుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ మాకు రాకెల్లో ఓలాప్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే దాని తగ్గిన ఇక్కడ నాకు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ BW సిస్టమ్ ఇస్ దేర్ హ్యావ్ ఓలాప్ సిస్టమ్ దాని పారామీటర్ ఐ నో బికాస్ ద రెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నాట్ దేర్ అందుకని నేను దానికి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. So ఇప్పుడు You also this, get crystal report just- it supports any kind of OLAP systems or only SAP? all Oracle also Okay. yeah Okay. it supports Oracle data SQL server also. Even I'll show you one scenario with a SQL server. We have a SQL server in my system, so I'll connect directly a SQL server, okay, without using a universal also. I'll show you it. Maybe it has some issues and it takes a longer time. Yeah, I know. So what do also establish so not permission, okay? But reading a OLAP metadata fail, but this is how we can pull the data, okay? And if you want to pull the data from SQL directly, SQL server, okay? Start, use some report wizard. Close any SQL ante go for OLE DB provider. SQL ante go OLE DB provider and choose SQL server the server time. Mandi 8 kada server. 2012. Sir. First నా SQL చూపి చేద్దాం. SQL స్టూడియో మేనేజ్మెంట్. ఓకే ఇక్కడ నాకు 8 ఉంది కదా. 8. సో ఇది సర్వర్ నేమ్, జస్ట్ కాపీ సర్వర్ నేమ్. DB నేమ్. DB ఏంటి ఇక్కడ మాకు లాగిన్ తర్వాత we get a list of databases. I'll choose a database called here Bala. Let's choose. No, Bala tables and we go with the Bo Vijay only, or we have ban here. Okay, if ban is database, then we have this table. Okay, pull this table. Okay, it's called ban BAN. So choose a table called DB called ban. Then next, okay, finish. This is how we can able to pull the connection. Now expand here. We have DBO dot tables. This table right start here. Same A underscore ATR. Same table. So the itna report page. In case it has choose all the things, but I don't think so. It has any no grouping, no filtering. Okay, previous system.
finish. Then we go fifth report. Done. Done. This is from the SQL server, directly SQL servers. Right? You see here tables on the right side. We choose all the fields. Okay, last one. The overflow any space and breaker. It has here itself. So in case of detail B వదిలేసుకోండి, so you can hide చేసుకోవచ్చు ఆ డిజైన్ ని. మనకి కొత్త ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని హైడ్ చేసుకోవాలి, హైడ్ చేసుకోవచ్చు. షో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ కి then you can drill down ఉంది, drill up చేసుకోవచ్చు. Insert. Okay, we can delete this section also. Then go to view. అన్ని ఒకే పేజ్ వస్తుంది. So the things we do have in this server. And this is the data coming from the directly SQL server without a universal. So this means SQL server supports the all databases as well as the all stuff. ఎందుకే we are using universal because in universal we can apply some other modification like converting a major object. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసిన రిపోర్ట్ రాదు ఇక్కడ. Right, let me try. Insert for design chart చేయండి, నో చార్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చార్ట్ కి ఇది మెజర్ ఆపరేట్ లేదు. ఓకే, దట్ నాట్ పాసిబుల్ ఇక్కడ మెజర్ ఆపరేట్, అది నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి వీ కాంట్ క్రియేట్ చార్ట్ హియర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చార్ట్ అట్లీస్ట్ ఒకటైనా మెజర్ ఆపరేట్ ఉండాలి. చార్ట్ ఇన్సర్ట్ అవుట్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెజర్ ఆపరేట్ హియర్. సో ఇట్లాంటి కన్వర్షన్ అంతా ఎక్కడ చేస్తామంటే యూనివర్సల్లో, అందుకే వీఆర్ యూజింగ్ యూనివర్సల్. Okay, we can directly connect, but in case we need a perfect report, so we need to pull the data from the universal in order to do this modification. ఏం మోడిఫికేషన్ చేయం కాబట్టి సో ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ డేటా వచ్చేసి మనకు జస్ట్ రిపోర్ట్ లాగా చూపిస్తుంది అంతే. అంతే, యా, నార్మల్ రిపోర్ట్ వితౌట్ మోడిఫికేషన్స్. Okay, these are what the system చెప్పాలంటే అక్కడ ఉన్న రోస్ కాలమ్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంతే, సింపుల్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఒక రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ లో అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ బట్టి ఇక్కడ వీ కెన్ మీట్ సమ్ మోడిఫికేషన్, అది వచ్చేసి అది రెగ్యులర్ తీసుకోవాలి. కొన్ని ఇక్కడ అప్లై ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫార్మాట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మేము చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చేయాల్సిన ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మనం మళ్ళీ. ఓకే 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 కొన్ని ఇక్కడ కానివి అక్కడ చేస్తాం, ఇక్కడ యూనివర్సల్లో అంతే, ఏం లేదు. సో ఇక్కడ వి కాంట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెజర్ ఆప్షన్, ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు కానీ యూనివర్సల్లో పాసిబుల్, అంతే. అదొక ఎగ్జాంపుల్ అంతే. సో ఇలాగే వేరే ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు. జాయిన్ కండిషన్ అక్కడ జాయిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ జాయిన్, ఇక్కడ వీ కెన్ పుల్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కొన్ని అన్ని ఇండివిజువల్ వస్తుంది. అక్కడ జాయిన్ చేసి వీ కెన్ క్లబ్ ఇంటూ వన్ రిపోర్ట్ లాగా క్లబ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అంటే ఇట్లా జస్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ లైక్ ఫార్ములాస్ అట్లాంటివి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. ఓకే, సో ఇట్స్ అబౌట్ ద క్రిస్టల్ రిపోర్ట్. So behind queries, let me say all the report here. Okay, you can save in this report. ఇక్కడ ఇది సేవ్ చేసి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ సేవ్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. Yeah, of course, save. అక్కడ లైక్ మన యూనివర్స్ వెబీలో జనరల్ గా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ లేదు. You can save directly in this enterprise or application మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్కడ కావాలంటే మనం సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. సో రాజు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిపోర్ట్స్ లో ఏదైనా ఎడిషన్ ఏదైనా చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్లీ రిఫ్రెష్ చేయాలా లేకపోతే ఎలా, అయితే మనం వచ్చి మళ్ళీ ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలా? ఇక్కడ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆ రిపోర్ట్ కాల్ చేయాలి, ఆ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ డూ అగైన్ సేవ్, అగైన్ సెండ్ ఇట్, అగైన్ సేవ్ చేసి అయిపోతుంది. చేసి సేవ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎన్నిసార్లు చేంజెస్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఇక్కడికి వచ్చి మనం మార్చాలి అయితే రిపోర్ట్. ఇది ఈ క్రిస్టల్ రిపోర్ట్ డెవలప్ అది అది ఎండ్యూజర్ టూల్. ఎండ్యూజర్ టూల్ ఇక్కడ ఏబుల్ టు ఓపెన్ అంతే, చూసుకోండి. వాళ్ళు అక్కడ డెవలప్ చేస్తే ఇంకా మనం ఏబుల్ టు
తను ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు రిపోర్ట్ పంపించావు, అవునవును. సో ఆయన మోడిఫికేషన్స్ ని వాడు మళ్ళీ మనకు మెయిల్ కొడతాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆఫ్ కోర్స్ అండి. సో మోడిఫికేషన్ ఫామ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేస్తే మనకు అదే డేటా మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అవుతుందా? రిఫ్రెష్ అవుతుంది రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూడండి, రిఫ్రెష్ ఆప్షన్. సో సెకండ్ టైం ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ విల్ రిఫ్రెష్ ఆన్ దిస్ నోషన్. ఇక్కడ మీ ఏ మోడిఫై చేసినా ఇట్ విల్ అప్లై లైక్ ఇన్ అవుట్ ప్యానల్ ఆప్షన్ కాల్ రిఫ్రెష్. ఆ డేటా అంతా మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి మనకి రిఫ్రెష్ వస్తుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ. No, I mean, suppose we created a report for like some revenue report and think that like it's getting updated day by day. So if the user sees it today, he will find some data and మళ్ళీ రేపు వచ్చేసి కొంచెం ఏమైనా డేటాబేస్ లో లైక్ డేటా అప్డేట్ అయింది అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద సేమ్ రిపోర్ట్ end user, like if you open the same report from BA Launchpad, so it will refresh it. Automatically refresh it because we are linking the columns directly to the report కాబట్టి pull the data directly. Okay. Definitely refresh it. అయితే ఇది అడుగుతుంది, సిస్టమ్ అడుగుతుంది మీకు. అంటే అక్కడ అప్డేట్ అయితే ఇది అడుగుతుంది అన్సేవ్ డేటా అండ్ అన్రిఫ్రెష్ డేటా అంటుంది. అన్సేవ్ డేటా అన్రిఫ్రెష్ డేటా వస్తుంది. సో రిఫ్రెష్ డేటా క్లిక్ చేస్తే దీనికి రిఫ్రెష్ వచ్చేస్తుంది అలా. ఓకే, ఇలా చూపిస్తాను. ఓకే. So let me say so. సో మీరు పని చేయండి, మీరు అది ముగ్గురు ప్రస్తుతం ముగ్గురు షేర్ చేసుకోండి టైమింగ్. నేను ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈలోగా నాకు మా చెప్తానే అది ఇంకోటి చేద్దాం, ఇంకా 2 ఐడీస్ క్రియేట్ చేద్దామండి. నాకు ఇంకా క్లియర్ చెప్పలేదు, క్లియర్ చెప్తే చేస్తాను. సో ఓకే, సో కెన్ యూ మీట్ టుమారో? సో బాగా ప్యాక్ చేయండి. ఓకే, సో మీరు చేస్తూ కొంచెం ఇంకా డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఫైన్ దెన్. సో మీట్ టుమారో సేమ్ టైం 6 o'clock. ఓకే. ఓకే. What are we doing tomorrow, Rajesh? Hello? Tomorrow we go for dashboards. Okay. So go for dashboards. So maybe dashboard takes 2 days time, tomorrow and day after tomorrow I think. Okay. అది ఫినిష్ చేద్దాం. ఇప్పుడు టార్చ్ కదా, టార్చ్ ఫ్రైడే కదా. సో ఫ్రైడే కదా డాష్బోర్డ్ అయిపోవచ్చు. అండ్ సాటర్డే మేము డిజాస్టర్ లిమిట్ ఫినిష్ చేద్దాం. సండే రోజు ఒక్కసారి మేము అది రియల్ టైం కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. మండే రోజు అది మిగతా టాపిక్ కవర్ చేద్దాం. మండే అండ్ ట్యూస్డే. Okay. And yes, in case we can spend more hours in Saturdays and Sunday, we can finish off the issues. Okay. Yeah, we can call and extra time spend it. Exactly. Yeah, we can call for morning in and spend. Yeah. Morning or 2 hours, evening or 2 hours. Okay. Fine, guys. Then we meet tomorrow. Bye. Thank you.